Good evening, sir. This is my project for student management. So, ito po yung controller ko. Mayroong share sa resources. Use login blade. Login, register, palola create.blade. Ito po. Palola DB. Welcome blade, palola dashboard, palola show.blade, palola edit. Then, ito po yung output niya. Ito po yung register po tayo. Register. Then, proceed. 1, 2, 3, 4. Rest lang po ito ng proceed. Login. Close. Go to student. Ito po, sir. Meron na po akong na-create dito. Pero mag-create po tayo. Enter. I1 is palola. Email address. Date palola 1. Select course information. Third year. Submit. Dito na po siya, sir. I-edit po natin. Level 4 update student, and sir, ito po sa baba, delete naman po, so delete date pala, yes, and okay na po. Thank you, sir. Good evening po.